you pun macam kelakar gelak kan. Okay, but I want to see, you don't have to jerit, but I want to see dalam facial expression you that you mean it, alright? Okay. Start. Saya takkan bagi session saya selagi saya tak puas hati dengan your level of energy. Okay. Alright, so semua saya akan lead for the session. So rasanya sekadar nak mengingatkan kembalilah the war cry ni, sebab some of us mungkin lupa sebab kita tak praktis selalu. So basically sebagaimana yang ditunjukkan sebelum ni oleh saudara Fairul dan semua. So battalion war cry kita ni yang pertamanya ialah macam yang saya cakap, kita nak keseragaman dan juga kesungguhan lah. So yang first time bila saya cakap up tu semua dalam keadaan bersedia. So bila saya cakap yang first, okay battalion, 1. And then another one, battalion, 2. Battalion, 1, 2, 3. Okay. So yang penting keseragaman. Okay. And then your kesungguhan lah. So shall we start? Okay Cuk, sebelum tu. Yeah. Adib, I don't get the energy from you. You pun cakap, okay kawan-kawan battalion semua, sekarang ni saya akan lead. Okay, yang first kali kita kena macam ni, yang second, I don't see the energy from you. So if you are not energetic enough, how would you transmit the energy to your friend? Because they depends on you, Adib. You are the YDP. So you set the standard so that they feel it. They will be as high energy as you. Alright? So I want to hear it again from you. Okay Puan, maafkan saya. Okay, sahabat, okay, macam yang diberitahu, basically saya ingin mengingatkan kembali kita punya battalion cheer yang telah direka, dicipta oleh sahabat kita. So yang pertamanya kita kena tahu the key things adalah keseragaman dan juga kesungguhan kita, commitment in doing the battalion cheer. So first thing first ialah the posture itself. So bila saya sebut battalion, so semua dalam keadaan bersedia macam ni, and then bila saya launch sekali lagi battalion, semua akan melakukan macam ni dan terus kembali ke posture sebanyak 2 kali. Kan? Kena sebut kan? Ya, battalion. And then yang last kali apabila saya sebut battalion, which is kali yang ketiga, 1, 2, 3. So semua boleh? Boleh. Dengan jelas? Yang last tu ada battalion kan? Ya. Yes. Yes. Battalion 1, 2, 3. Okay, semua ready? So kalau ada yang tak jelas, kalau semua clear, kita mula dengan penuh semangat. Semua okay? Okay. Alright. Okay. Let's go. Battalion. 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 Saya sebelum, okay. Terima kasih that's more like it. That's more like it. Okay, ada tak rasa your energy level semakin meningkat sikit? Ada Puan. Terima kasih Puan. Okay, sekarang Fira, saya minta Fira tolong flashkan the slide. Saya bukan marah, tapi I want you to feel energetic because when you are very high level punya energy, baru you absorb banyak. Okay, you kena buat sesuatu, kena sampai ke hati you. So you kena tahu you buat ni sebab you betul-betul nak jadi leader yang baik untuk berbakti pada kawan-kawan you. What are the expectation and how do you give back? So you kena ada that spirit, right? Kejap, saya dah bagi slide dekat Zul. Kejap Boleh nak saya share? Boleh Zul share kan? Mungkin yang lain-lain tu yang bukan elites macam terkejut, garangnya Puan Rini. Tapi yang elites dia biasa kena bebel dengan saya. So dia orang macam, okay, biasa je. Betul Farouk? Betul Puan, betul. Okay. Oh maksudnya betul lah garang kan? Okay. Garang. Okay. Alright, okay. The first slide tadi? Okay. Oh. Okay. So session saya pada hari ini ialah about Puan, saya disable animation. Okay. Tak apa, saya bagi just intro pada orang dulu.
Session saya pada hari ini ialah about managing and leading your peers. Okay, you kena faham how to manage and lead your peers because walaupun you pegang jawatan MPP, tapi secara batchnya you are still the same batch. Okay, macam dalam organisasi yang SKPMI sekarang kita ada level 48, 52 semua. So we are at that position by our position and our authority. Okay, so you kena balance between leading and at the same time managing, because although you are chosen to lead them, but you are still a part of them. So you kena pandai balance dekat situ. Alright? Kejap, tunggu Cik Zul dulu. Tapi saya rasa you all ada advantage sebab you all MPP Penggal 2. Jadi basically you dah boleh nampak bagaimana MPP Penggal 1 beroperasi, apa kelemahan-kelemahan dia yang you all boleh belajar, dan apa kelebihan-kelebihan dia yang you all boleh jadikan benchmark, tapi at the same time you have to do better. Kenapa saya kata you have to do better? You have to do better kerana pada masa MPP 1 bertindak ataupun beroperasi, when they take the responsibility, they took the responsibility without any example. Meaning that they have to learn from scratch, dia kena belajar adapt, dia kena belajar, everything was very new to them. Okay, so you kena challenge yourself. If they can do it well, you have to do it better. Satu lagi yang you kena ingat ialah, normally MPP Penggal 2 ni orang akan ingat sampai dia pencen. Okay, so you have, saja nak bagi pressure sikit, you have the pressure to orang kata to perform well, because they will remember this sampai pencen. Kau ingat tak dulu kita punya YDP bla bla bla, dia macam tak best macam tu. So kena ni pressure ni, seriously saya memang nak bagi pressure. Ingat tak masa yang Penggal 2 kita, ingat tak kita punya program-program biro kerohanian, macam boring serius lah boring. Dia akan ingat sampai bila-bila. Sebab dia nak ingat yang Penggal 1 punya tu, once they look at the picture, yes, they will remember it lah. Tapi banyak yang akan stick to them is Penggal 2. So you have to really make an impact, sebab not just to prove to them that you are a good leader, but also to share the memories with them. Okay, Azul, second slide. Next. Okay. Where are you? Right? Okay, reality check dia. Ni bawah-bawah ni ialah batch you. All the batchmate, alright? And then ini ialah you. So you are now one step above your formal peers and directly in charge of people who were once at the same level. Okay, so dulu you pun macam kawan-kawan you yang lain, yang masa tu you belum pegang jawatan. So the dynamic is going to be different. Okay, tapi you always have to remember that walaupun you pegang jawatan, you are still part of the rank, and dari segi authority, maksudnya dari segi pangkat ke apa ke, tak ada beza. Cuma you sekarang ni MPP, you diberi jawatan yang, you diberi tanggungjawab. Okay, so you are not their subordinate, you are not their boss. Sangat penting. So kalau you bukan their boss, you shouldn't be just bagi direct arahan je. So you have to manage that. You pegang jawatan, you are now promoted to another level, but still you are part of the rank. So you kena manage kat situ. So how do you manage the dynamic? Next. Next Zul, ke Fira boleh tolong handle? Okey, sekejap Saya rasa ni slide yang lama. Okey ke? Puan? Okey, kejap. Saya rasa kejap Zul. Saya rasa Zul ambil slide yang lama ni. Kejap. Cuba Zul check balik. So, saya hantar balik kat Zul.
Okay. Sekejap saya dah bagi Cik Zul. So perkara tu you kena pastilah. So satu lagi selepas ini memang akan ada perubahan dari segi your relationship with your current friends, because satu, you akan banyak kerja. Dan nombor dua, you akan lebih banyak tanggungjawab. Tapi saya faham cabaran dia ialah anda berada di dalam online, so it's really difficult untuk really have the communication with your friends lah. So itu satu cabaran. Okay, sebelum tu Zul, ada masalah ni, kenapa masalah? Okay, tak apa. Sorry. It's okay. Kalau kita tengok apabila you all dah graduate, you all boleh decide sama ada keadaan COVID-19 ini akan jadi you punya disadvantage ataupun ia akan jadikan you all at advantage. Okay? Mungkin sebabkan you all are so used to the current norm, meaning that you have gone through online classes for 5 months and everything. So diorang boleh expect you all pun dah boleh cekap untuk Zoom dan sebagainya. So bila you all masuk, oh ni batch yang terror ni, sebab diorang COVID kan, diorang DPA diorang online. So memang buat multimedia dia memang mantap. So you kena cari advantage di situ. So kalau you Okay, so you kena tengok kat situ adik. Mungkin you tengok balik macam mana you nak jadikan keadaan COVID ni advantage to your batch. So you kena cari the niche of this batch. Jangan sampai orang kata macam, oh ni batch yang lemau tu, batch COVID. Kan diorang online kat rumah je. Diorang punya kayuh dalam, kayuh guna naik apa nama tu? What do we call it? Kayak. Kayak. Kayak swimming pool. Kayak lah swimming pool je lah. Kamu alah, ni kan batch tu. Macam tu. Lepas tu, dia orang tentera pun dalam intan. Dia pusing-pusing kat situ je. Mana nak ada golek-golek lah semua. Macam tu. Kita tak nak macam tu. So you all as an MPP kena nampak niche tu. Macam mana nak cari niche for this batch. So batch ni dikenali oleh what are the qualities yang you nak build dalam batch ni. So the values yang you nak tu has to be translated in all the biro. So hasil akhir dia you dapat capai apa yang you nak. So you kena, Adib, you have to have that vision what you want to achieve in MPP 2. So benda tu kena be translated in all your biro, okay? Session saya ni santai-santai je, so you all tak payah, kalau nak cakap apa, you all boleh unmute, boleh join je, okay? Okay, how your relationship with your peers will change, alright? Satu, you akan rasa it's a bit uncomfortable because mula-mula ni, okay, first kali saya kena ucapkan tahniah sebab seperti yang telah saya diberitahu, kebanyakan pemilihan pencalonan ni berdasarkan voluntary, right? Kan? Okay, itu saya puji semangat tu sebab meaning that you came with the right mindset. The mindset that you put in is that you want to give, you want to contribute, you want to do something for the batch. Meaning that bukan terpaksa, bukan dipaksa, you want it. You are willing and you are ready to take the responsibility. Okay, so now you are chosen, your batch dah letakkan kepercayaan pada anda semua based on the presentation that you did. So now it's time to perform. So initially memang the transition process tu akan feels uncomfortable, especially for people yang tak choose you. Okay? Dia nak tengok betul ke qualified ke dia ni. So initially they will be talking about whether you are qualified or not. So it's important for you to show that you are worth the votes and worth the task that have been given for you lah. So mula-mula ni you kena terus tunjuk, bagi dia orang felt your presence. Jangan terlalu ambil masa lama nak merancang. People don't see your action. So things don't have to be perfect. Make little changes dulu. Okay, macam program Insight Islam. Kalau tidak tu dia nak namakan bicara kerohanian daripada biro kerohanian. So all those little things. So macam tu, things don't have to be perfect, but
you kena nampak that you are putting a little effort until it became a big program, alright? Kena buat, jangan takut untuk buat salah bila anda dah letakkan your mind, your thoughts, your effort. Melainkan you tak gunakan mind you tak ada macam merancang, you tak tengok ni semua, dan you terus nak buat. Itu memang your action akan full of mistakes, okay? Tetapi when you have put your mind, you have talk about it with your friends, you have thought through and everything, just do it, because masa tu you dah ada clear conscious of what you want to do. Minor mistake tepi-tepi tu, it's okay. So once you dah cuba, you dah berfikir, you dah put effort, it's okay, just do it and learn from it. Okay? Step away from gossip and clicks. Okay, at the higher position, you akan ada access to more information. Alright? Kadang-kadang information yang you ada tu adalah peringkat discussion lagi dengan SKPMI dan sebagainya. You kena tahu whether you should share ke, tak share ke, belum boleh share ke dan sebagainya. So you kena tahu yang tu. Lepas tu kalau you tak boleh macam berklik-klik sangat, sebab benda tu nanti akan membuatkan people rasa that you tak transparent and you tak work for the benefits of the whole batch. See, kalau you tengok masa Wan Harith dulu, saya boleh nampak dia punya participation sebab dia dalam sidang saya. So I'm not trying to be biased ke apa ke, tapi it's a reality. Semasa dia memegang jawatan sebagai YDP, you boleh nampak yang dia tak ada sangat semangat kesidangan tu. Dia very neutral je. Dia tak ada terlalu sangat elitis. He's trying to just be neutral, at the same time be part of the sidang, tapi you nampak there's a gap sikit dekat situ. Okay, sebab dia nak tunjuk yang dia neutral. Kalau dia terlalu apa-apa, dia menggunakan platform dia sebagai TYDP, sikit-sikit elitis macam tu, orang akan rasa macam alah dia ni semua elitis je dulu sebagai YDP. Tapi ada tak di antara you semua nampak yang dia terlalu semangat kesidangan pada masa tu? Tak rasa kan? So that's how you have to be very neutral. You have to be contohlah you kena tunjukkan yang neutral so people know that you are working for the batch, not for the sidang, not to promote the sidang. Okay, you have to accept the reality that you'll be losing certain level of closeness because of you are going to spend more time with your MPP colleague rather than sidang. Itu satu ni lah. So, but at the same time, you still kena balance, you still kena make your sidang mate understand that you are doing a lot of MPP things, okay? But in a good way lah, supaya diorang faham, diorang pun happy je to support because they know that you are doing work. So you have to use your position to benefit others. Macam saya kata tadi, when you want to do things, you have to look at the bigger picture. Even whatever your actions, your movement, the way you talk, you have to fikir dalam orang kata you have to look at a bigger punya scope lah. Sebab sekarang you bukan saja membuat keputusan mewakili diri you, tapi you membuat keputusan untuk benefitskan whole lot of other people, which is 403 in total. Okay, next slide Zul. Okay, you have to decide whether you want to be a leader or a boss. Apa difference between leader and the boss? Wait, kalau you tengok, leader ni dia buat sekali, dia tolong, dia bantu, dia nak untuk capai objektif yang sama. Tapi boss, dia akan bagi arahan. Okay, remember tak slide yang saya bagi first sekali, tadi yang mula-mula sekali. Saya kata, yes, you are giving a responsibility, you are directly in charge, but you're still part of the rank. Remember? So dalam situasi tersebut, you have no additional authority in term of position, jawatan dan sebagainya. So you have to in this position as an MPP, you have to lead rather than being bossy. Okay? Apa the difference between the boss and leader? Lead boss akan cakap I know it all. Dia tak nak dengar. Okay? Dia hanya bagi arahan. Okay, macam contohnya tadi, yang masa main game dengan Cik Zul.
kadang-kadang you sebagai leader ni dia boleh bagi arahan ni, dia juga macam boleh tanya, okay, kita duduk, apa program kita sekarang, apa nama program kita sekarang, nanti you cakap, oh DPA, okay, kita sekarang belajar kat mana masa dekat sana hari tu, Intan. Jadi orang boleh nampak, you kena tahu apa arahan-arahan yang Cik Zul bagi tu and how you can pass the information. Sometimes passing the information not necessarily dalam bentuk memberi arahan, tapi ia juga dalam bentuk bertanya soalan because it can trigger more. Okay, macam tu. Okay, boss talk more than they listen. Okay, itu. So you have to listen. Okay. Opportunity to learn and opportunity to grow lies in listening. Kalau kita bercakap, kita hanya bercakap benda yang kita tahu. Betul? Tapi kalau kita mendengar benda-benda yang kita belum tahu. Ataupun kita dengar benda yang dah tahu, tapi kita mendengar, kadang-kadang kita boleh mendengar something new. So there's no learning opportunity when you only talk. So you have to spend more in listening, right? So boss give answers, boss criticize, but leader encourage. Point out weaknesses, recognize natural gift. So you kena recognize apa orang tu punya advantage, apa kekuatan dia, apa strength dia. So you have to put people at the right place to polish their strength. Okay. Boss direct, leader coach. Boss defend their ego. Leaders reveals vulnerability. Boss focus on themselves, put blame on other people, demand results. But leader focuses on the team, takes responsibility and inspires performance. Okay, sebagai leader, saya pernah ada I pernah work with one politician, dah meninggal pun, arwah Tan Sri JJ. So Tan Sri JJ masa dekat Washington DC dulu dia pernah tanya saya, Nasrin, do you know what is politician? Dia kata, saya pun cakap lah, politician ni orang yang mempertahankan hak-hak orang kampung, berjuang untuk kebajikan orang kampung lah, sebagainya lah. Apa benda yang saya boleh fikirlah. Jawapan dia senang je. Nasrin, a politician is a leader that makes people happy to work with them and to work for them. Itu sebenarnya. Tapi dalam spirit politician yang betul lah, di landasan yang betul lah. Okay. So a politician is a leader who makes people feel happy to work with them and to work for them. So as a leader, you have to inspire people. So hari tu Cik Zul ada ajar saya dia memperkenalkan satu phrase kepada saya. Begin with the end in mind. Okay, so you dah sekarang ni di peringkat awal ni, you dah kena gambarkan ataupun you dah kena ada dalam mind you apa yang you nak capai pada masa akhir ni. How do you want people to look at you? How do you want people remember you as an MPP? Okay, so along the way tu you fikirkan pengertian. Okay, you nak orang rasa you biru kecerdasan yang memang dapat create program yang really fun. So when people look at it, people akan cakap, serius lah, aku punya DPA tu walaupun online, aku punya PT petang memang fun gila babe. So you kena, kalau itu yang you nak, so you kena fikir macam mana you nak isi dalam tu. Bukan sekadar you buat je ni semua. PT okay? Okay lah, boleh lah. Ke you nak macam tu ke? The remark. So you have to put the end in mind. Apa yang you nak capai? Apa yang you nak people recognize, remember and feels about it, right? So you set up. Next Zul. You setkan benda tu. So kalau tidak, you tak nampak apa matlamat you. You tak nampak. Nanti kan you kata, itulah aku tak perasan lah sampai sekarang orang ingat kot aku punya biru entah apa-apa punya program. Aku tak perasan pada masa tu orang akan kenang sampai bila-bila. So saya bagi tahu siap-siap people akan kenang you ni. So you set the image that you want. Okay. First impression of a leader. Saya ada pilih 4 leader dekat sini. So how much can you learn about a leader by simply looking at him or her? So this is basically the luaran lah. You belum mengenali dia, you belum maksudnya macam work with them ke apa benda ke, you belum baca biografi dia, you don't know the values and everything. By looking at them, apa yang you dapat tengok? Charismatic.
Betul? Nampak kan? Karismatik tu you boleh nampak bila dia berdiri, cara dia cakap. Okey, lagi? Firm. Macam mana? Tak dengar? Firm. Firm. Firmness pun you boleh nampak dari segi cara dia berdiri, cara dia senyum, gerak badan dia, body language dia. Okey, lagi? The way they dress up kan? Betul? The way they dress up akan tunjuk sama ada dia bersedia atau tidak, and then dia teliti atau tidak, dia bersedia atau tidak, you can see that, right? So itu adalah satu juga satu benda yang you kena ambil berat. Okay? Your personality luaran you. Okay, that is the first impression, and first impression stays for a long time. Okay, kalau your their first impression towards you pun tak berapa okay, it takes a long time and they have to really work closely with you to change their first impression. Dia tak adalah teruk sangat, okay lah dia sebenarnya, cara dia bercakap okay, nampak je kalut lah, menalut lah dia tu. So they have to work with you dulu untuk tukar that first impression. Susah, kadang-kadang dia tak ada kesempatan nak kerja dengan you. So that first impression will stay for so long. So it's very important to project the right impression supaya when people look at you, people rasa confident. People look at you, people rasa you ada the values as a leader. So nak tak nak, kenyataannya ialah you have to be ready all the time. Because now you are the role model for your friends. You are the, orang kata, leader yang akan mold your friend. Kalau you pergi kelas ni, you ngantuk macam mana pun, you have to be ready. You letih macam mana pun, you have to look ready. Rambut you kena kemas, tak serabai dan sebagainya. So you have to tunjuk, first thing first, your presentation has to be tip-top first. Number 2 baru performance. First tu dulu memang ni. Ini juga terpakai kalau masa you nak lapor diri nanti. You janganlah masa nak lapor diri serabai-serabai apa semua, dia akan letak you dekat tempat yang paling kurang penting, which is tolong jaga file ataupun jaga kebersihan toilet. Okay? So look presentable, don't sia-siakan the kebolehan yang anda ada because you are not taking you punya orang kata personality ataupun grooming seriously. So it's very important, right? Okay, next. Okay, make unforgettable first impression. So apabila you jalan dengan kawan-kawan ke di Intan nanti ataupun even dalam online ke apa, give warm greetings because now you need people to, okay, now you are one step ahead from your friend, so you need them to feel your presence. So make an effort to just, hello, good morning everyone. Okay, tak kisah you biru apa-apa pun, but make your presence felt dalam mana-mana program, even dalam sidang, luar sidang, bukan program you ke apa ke, make your presence felt. Okay, bagi warm greetings dan sebagainya. Manners of speaking is very important. You kena bercakap dalam keadaan yang lebih teratur, jangan boleh, you can make friends, you can make macam gelak-gelak, make jokes and everything with your friends, tapi adab sebagai seorang pemimpin tu you kena jaga. Sebab tu saya kata, you gang je dengan kawan-kawan you tu semua. Okay? Tapi once you dah ambil responsibility as a leader, nak tak nak, you kena tunjukkan contoh yang lebih baik. Because kalau perbuatan you tu akan jadi ikutan untuk kawan-kawan, dan kalau mereka ikut benda yang buruk daripada you, sedikit sebanyak sebagai seorang pemimpin, you ada fair share of it. Sebagai pemimpin-pemimpin Islam, kita tahu kalau keburukan kita tu menjadi ikutan, kita pun ada share untuk kawan-kawan kita. So gunakan position kita, gunakan ni untuk indirectly kita juga turut berdakwah lah. Tu, okay? Fikirkan macam tu. So setiap satu perbuatan kita tu adalah ruang untuk kita membuat kebaikan dan kita mendapat pahala dari apa yang kita buat. So ingat itu satu benda lah. Grooming, I dah mention grooming tadi, you have to look presentable dalam online ke tak sebagainya. Kalau even kalau you all tengok kalau kita orang ada meeting kat dalam Zoom SKPMI ni,
tak pernah lah yang datang meeting pakai baju kelawar dan tak make up dan datang meeting. Even dalam meeting online pun, Zoom meeting online pun, pegawai-pegawai SKPMI masih bermake up macam biasa, sama macam nak pergi kerja. That is our level of commitment. Kalau ambil gambar tu memang semua masih cantik macam berada di office lah. So don't take things for granted, jangan macam bermalas-malasan, sebab macam saya kata tadi, when I came this morning, because saya rasa saya perlu memberi energi yang sangat tinggi untuk all of you. Apa yang saya buat, saya ambil additional effort untuk bangun awal pagi, untuk workout half an hour so that I have the energy to give that energy. Okay, macam tu. So you kena put the effort. So you kena bersiap, you kena bangun pagi, mandi, siap dulu. That's what I did for my daughter. Dia pagi ada kelas, I paksa, mami, kawan-kawan I tak mandi pun. Itu kawan you. Itu mak dia tak suruh mandi. Mak you suruh mandi, you mandi. Sebab kena bersiap, baru you dah ready. You are telling your mind you are ready. Sama juga macam masa nak tidur. Saya cakap kat anak saya, tidur kena pakai baju tidur. Sebab apa? You are telling your mind, you are telling your body, it's time to sleep. So you akan going to sleep well. Macam tu. So you kena siap. Kalau you nak pergi kerja, you kena siap betul-betul. So you have to lead by example. You buat program tapi you yang datang lambat, so that's not you should do lah. Oh, mentang-mentang MPP boleh lambat. Okay, people, macam as I said, people akan monitor you punya disiplin. Because you are a leader, you have to lead by example. You have to be a good listener. Macam saya kata, the growth lies in the listening rather than talking. Okay. Sense of humor, being a good leader, sense of humor is really good to start connection, to start bonding. Okay, you boleh buat lawak, you boleh gelak sebab tak ada nampak serius sangat. Issue between leader dengan orang bawah ni, kadang-kadang tu the gap tu is really huge. So sebab tu macam mewujudkan satu jurang yang sangat besar untuk apabila people nak connect with you, people nak bagi inputs pun dia rasa tak selesa sebab dia rasa you are too serious. Okay, so untuk kecilkan that particular gap, you boleh buat little talks, you boleh buat sense of humor dan sebagainya. Okay, tapi sense of humor you pun kena ada dia punya class lah kan. Okay, knowledgeable. So as a leader, you have to know what you are doing. You kena, sekarang ni tugas you yang you dah diberi tugas dalam bidang masing-masing, so you have to know about sedikit sebanyak tentang apa yang you nak buat lah. So you have to be seen knowledgeable in the area that you have been tasked to, right? Okay, next. Okay, apa important attributes as a leader? First, of course, communication, right? You have to be able to express yourself openly and build empathy with others. That is a foundation for effective leadership. So you boleh berdiri di hadapan kawan-kawan ataupun you boleh be on the Zoom. You have to tell people your idea, apa yang you nak buat, what your views and everything. And then you juga boleh memahami people punya point of view. Okay, integrity. You kena ada integrity yang tinggi. Okay, so kalau you tak ada integrity, macam saya kata tadi lah, you you masuk kelas pun lambat, apa semua. So macam mana you nak orang ikut you kalau you sendiri pun tak ada integrity? Okay, you pun lack of integrity of yourself. Accountability. As a leader, apabila you memimpin, you have to be accountable. Kalau program tu tak bagus dan sebagainya dan you rasa you sepatutnya dah diberi tanggungjawab untuk monitor dan sebagainya. Kalau benda tu tak okay, you are willing to be accountable for it. Maksudnya you take, kalau benda tu salah, you take the blame. Kalau benda tu bagus, you akan willing to acknowledge the teamwork dan sebagainya dan usaha rakan-rakan you nak buat. So once you do that, dia akan rasa yang you are part of them. So they are comfortable working with you, and also as a leader in the office, dia akan rasa when you ask them to do work, apa-apa issue, tak apa, you akan ada untuk back them up.
So bila you suruh buat kerja apa-apa, dia orang akan buat lah. Sebab dia kata, okay, tak apa, you akan monitor apa, kalau tersalah part mana-mana, tak apa, you ada. Macam tu. So dia akan rasa secure once you do that. You ada that accountable, you are accountable officer. Empathy, you kena empathy ni dia ada difference between kind. Kadang-kadang you baik je, kind tu macam sentiasa baik lah apa juga keadaan, you be nice je. Tapi kita tak nak tu, kita nak you ada empathy. Bukan sekadar baik hati, tapi we want you to ada empathy. You faham dia, you faham motivation dia, you faham masalah dia. You boleh connect dengan dia at a deeper level so that you betul-betul faham and you boleh bantu dia how to take the next step, how to improve themselves dan sebagainya. Bukan just be nice, oh okay tak apa, okay tak apa, okay tak apa. Kalau macam tu, they won't learn anything and they won't grow, okay? So you have to have empathy to work with them dalam capacity yang diorang boleh lah, okay? Humility is being humble, okay? Kalau kita macam ni lah, kelebihan yang kita ada, kekuatan yang kita ada pun Allah yang bagi, okay? Setakat mana sangat kita nak sombong, setakat mana sangat kita nak belagak, sebab kalau bukan Allah yang izinkan, kalau bukan Tuhan kita yang izinkan, you are nowhere. Alright? So we would never be successful just untuk secara individu. Banyak orang-orang keliling kita yang contribute untuk our success today. So always be humble. Dan sekarang at this position pun you have to remember that your friend has chosen you. So nak belagak setakat mana sangat, sedangkan you dapat pegang jawatan pada hari ini ialah kerana disokong oleh kawan-kawan. So as much as diorang telah pilih you, so you kena give back in term of do your best. Itu saja give back. Cara yang terbaik untuk give back. Maksudnya be committed, niat you ialah untuk berbakti, you tahu you are ready to serve, so serve well, okay? InsyaAllah, Allah berkati. Positivity. You always sebagai seorang pegawai, sebagai seorang leader, kita sentiasa kena be positive dalam keadaan kita stressful ke, dalam keadaan kita gembira ke, dalam keadaan ada sesuatu perkara yang buruk berlaku pada diri kita, kita kena sentiasa positif. Okay, ni just nak share something which is personal. Satu perkara yang saya sentiasa doa dalam solat saya, sebelum habis solat ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku mata hati untuk dapat melihat hikmah di atas setiap perkara yang engkau jadikan terhadap aku. Maksudnya everything that happens, saya cepat tangkap macam, oh okay, nasib baik benda ni berlaku, kalau tidak bla 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 bla. So I'm telling you, when you are so positive, you are so powerful. Seriously, keep the positivity. It's super powerful. Benda buruk berlaku sekalipun, untuk you switch, super easy. Baik benda ni jadi. Oh, nasib bagus juga benda ni jadi. Kalau tidak hari tu bla 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 bla. Walaupun benda yang jadi tu adalah buruk, tapi you dapat tangkap hikmah tu. So saya berkongsi sedikit sajalah. Cuba you kalau you rasa berguna, you ambil. Minta, ya Allah berikanlah aku mata hati yang dapat mengambil hikmah dari setiap perkara yang berlaku. So you dapat senang, you dah sangat nak nampak hikmah dia. You have to be resilient. Okay? Kalau keadaan tu susah, you tengah stress, you tengah sebagainya, never give up. Progressing slowly is better than giving up. Okay? Sikit tak apa, you buat sikit hari ni tak apa. So esok you improve sikit tak apa, esok you improve sikit. But when you give up, that's it, habis. Macam banyak je yang beritahu, puan saya rasa saya macam tak layak je jadi PTD sebab baru habis subjek RM, saya rasa saya tak layak jadi PTD. So boleh tak puan bagi advice? My advice is chill lah babe. Itu je advice saya. So saya kata, saya dah ambil RM dalam my master, saya dah ambil RM dalam my PhD. To be honest, PhD in master RM in Intan is so hard. I don't know why. So jawapan saya ialah chill je, it's okay. Thing will pass. Bukannya kita nak you jadi researcher pun when you are PhD officer. It's just a phase, alright?
Okay, as a leader, Adib, this is one of your main important thing to do is you have to have clear vision, right? Satu lagi, setiap daripada anda semua, masa anda memberi talk about your manifesto hari tu, you dah ada buat janji masing-masing, betul? So it's easy dah sebab you dah ada, people choose you partly, people, to be honest, people bukan choose you sangat sebab program you sebenarnya, but when you present yourself, they look at your confidence, they look at your charisma, they look at your vision, sebab tu dia pilih anda semua. Okay, so tapi macam mana pun anda telah orang kata telah do a bit of thinking and you dah present your promise, what you want to do and everything, so you work from that basis first. So that is a promise. So it's easy dah. So you dah ada the vision, so now you have to work on the action plan, when to do this, what to achieve dan sebagainya. So itu dah ada, semua you have to polish, you have to look at the action plan. Confidence, you have to be confident, you have to look confident, you have to sounds confident. So confidence ni datang daripada every angle. Kadang-kadang the way you tengok slide, you tengok Zoom ni, you tengok the way you cakap, mata you, body language you boleh transmit confidence. Kalau saya macam ni, confident, anda semua kena confident, kita kena nampaklah confident. Confident tak? Kurang. Saya kan, saya kena guna skrip yang sama je, saya baca je, tapi intonasi dia, macam saya pandang kat sini, saya pandang kat sini, saya macam kita sebagai kenalah confident, kan, anda semua kena confident, langsung tak confident, betul tak? So you have to really project that, sebab benda tu memang penting. Being confident, look confident, sounds confident, sangat penting dari segala bagai. The way you look, you pandang, your facial expression, your body language, your intonation, semua tu memainkan peranan yang penting dalam memastikan you punya people can really get the aura of confidence from you, right? Delegation. Okay. Sebelum ni, dalam fasa MPP 1, di mana anda semua tidak memegang apa-apa jawatan, ialah fasa di mana anda menjadi a good follower, betul? Okay. Dalam there's a phrase saying that if you want to be a good leader, you have to learn to be a good follower first. Okay, you have proven that you guys can be a good follower. So when you are a good follower, you buat segala yang your leader suruh dan sebagainya. So now you have moved one level up, you have to be a good leader. So you bukan, jangan jadi you lah yang merancang, you lah yang berfikir, you lah yang buat. Okay? Buat tu dah a bit kurang. So maybe you put 25% there. It's more on planning, it's more on managing, it's more on monitoring. So you have to turun padang and do things. Be part of the team, but it's not here is not the main focus anymore, because you have to focus on the planning, you have to focus on monitoring, you have to focus more on orang kata making sure things are in place lah. So you kena tengok setiap biro you okay tak, macam mana dia orang buat, ESCO ni macam mana, ESCO ni. So it's more on monitoring lah. Okay, so you kena pandai bezakan apakah peranan you sekarang dan yang sebelum ni lah. So there's a difference between being a leader and a follower. Okay, next. Okay, what makes a good leader? One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. Meaning that you have to have the ability to project things. Maksudnya you dah tengok ni, okay, kalau buat macam ni dia jadi apa? Kalau buat macam ni okay tak? Kalau you dah kena look at the bigger picture. Kalau you nak buat program, you tengok program, okay cantik tak kalau you buat macam ni dulu, dia orang masuk, so dia orang duduk, tiba-tiba kita keluarkan yang dulu, okay, ataupun tukar. So you have to look at the bigger picture. Sebab sekarang ni peranan you ialah untuk monitor, untuk planning dan sebagainya. So you have to be able to look at everything. Okay, itu satu. If you don't believe in yourself, why is everyone else going to believe in you? So you have to have confidence in yourself, knowing that you have the ability to do it. You macam
Satu benda yang saya suka ialah sebab you all adalah calon-calon MPP yang menawarkan diri. Jadi kita tahu you are ready to work. You know that you want to contribute rather than itulah hari tu pun I tak ada nak masuk MPP pun diorang yang cadangkan. So tak perlulah dengar perkataan tu sebab you all dah ready to work kan. So you kena percaya you have the ability to be honest. Apa yang saya boleh katakan ialah dalam batch battalion ni I can see there's a lot of good officers. Saya nampak batch ni dari segi credibility dan sebagainya, saya kagum lah. Saya kagum, saya nampak I'm so happy to see good future officers. Itu satu benda yang saya memang nampak dan saya perkatakan di SKPMI bersama pegawai yang lain. So keep up the good work, polish yourself so that you can be better, right? Leadership is the art of giving people a platform for spreading ideas at work. So you have to listen. Satu, listen. Nombor dua, kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang, okay, kita nak pergi jauh, kita kena go together. Meaning that you kena pergi dengan kawan-kawan you. Bila you kuatkan kawan-kawan you bantu kawan-kawan you untuk you grow, meaning that you are going to have a good network. Lagi hebat kawan-kawan you, lagi hebat batchmate you, meaning that in future you are going to have good teamwork, good network. You boleh call kawan you ni sebab kawan you kat sini pun perform, kawan you dekat kementerian ni perform, kat kementerian ni perform. Everywhere kawan-kawan you, everywhere battalion is performing. So when you want to do things, you just pick up the call, babe, tolong aku je, aku nak menteri nak ni. Kawan you zup bagi you. Settle. So make sure you grow everyone together with you, right? So the art of giving people a platform to spread ideas that work. Kadang-kadang ada kawan-kawan ni yang dia a bit introvert. Okay, dia tak ada nak ke depan, dia tak ada nak ni. So it's your responsibility untuk identify apa strength dia and rope them in your team so that it can grow them. Jangan bagi ada gap yang terlalu besar di antara kawan-kawan yang hebat dan kawan-kawan yang kurang hebat. Kerana kawan-kawan yang kurang hebat itu ialah kawan-kawan yang belum explore kehebatan dia. So bagi opportunity untuk dia explore. Alright? Okay. Great leaders are almost great simplifier who can cut through arguments, debate and doubt for an offer solution. So bukan great leader is a great debater. You nak bergaduh dengan kawan, buat town hall, bergaduh dan sebagainya. So that's not a good leader. Good leader ialah orang yang boleh cut the argument, offer solution and make people understand what is the inspiration behind what you are doing. Okay, so you kena banyak inspire, you kena banyak guna inspiration punya language, inspiration punya quotes dan sebagainya. You have to kena motivate people to be with you, right? Next. Okay. Adib, ada tak you in your plan, you want to do macam some kind of town hall ke apa ke to lay out all activity or planning for MPP2? Is there any planning? Ada Puan Lim, even semalam saya ada draftkan dulu di peringkat MPP on the scorecard itself. So memang betul-betul follow apa yang saya nak. Maksudnya penglibatan peserta dalam penilaian MPP bukan setakat SKPMI. So maksudnya 30% saya letakkan peserta boleh menilai kami daripada 3 aspek. For example, kebajikan and then dari segi pelaksanaan apa semualah benda-benda tu. So the plan is there and mungkin plan tu kami akan basically mendapatkan the outcome daripada meeting dengan SKPMI dahulu dan baru kami akan bawa untuk town hall ke whatever it is. Sebab I think the first town hall is very important untuk set the scene and show the master plan what will happen towards the end of DPA nanti. The plan is there lah to answer your question. Okay. Alright, okay. Saya punya session sepatutnya habis 9:45. Saya dah termakan masa sikit. So just this is going to be the last slide. How to make the transition smooth. First, you have to reintroduce yourself in the new role. Sebab sebelum ni you rakyat marhain. Sekarang ni anda telah jadi
upgrade sikit, okay? So you have to reintroduce yourself in a new role. So you dalam biro you ke ataupun dalam batch you kena reintroduce yourself lah. Okay, so you kena cari macam platform tadi tu untuk macam saya suka kalau ada konsep yang nanti you akan ada satu session bersama semua orang to bagi tahu okay, ini what is the MPP Penggadu akan plan, these are our plans based each biro dan sebagainya, macam tu lah, so that they know where you are heading, they know what is the overall plan dan sebagainya. Okay, you have to be confident but you have to stay humble, right? Kena nampak confident tapi stay humble. Itu you kena find balance macam mana. So saya dah tunjuk tadi macam tak confident tu macam mana, bercakap tak confident tadi saya dah tunjukkan yang mata-mata dia, cara dia macam mana. So you all dah dapat gambaran. So you have to capitalize your established relationship. Untuk menjadi seorang leader, you kena ada follower, betul? Okay, your established relationship yang you dah ada sekarang ialah paling kuat sekali ialah your sidang. Betul? Alright. So you kena dapatkan sokongan daripada sidang you dulu, meaning that you dapatkan views untuk buat program you dan sebagainya. Lepas tu you kembangkan, you nurture new relationship. So sidang tu you capitalize dulu because diorang dah sokong you. So dekat situ you tunjuk yang you dah ready to hold the responsibility dan sebagainya. Okay, let people understand your vision. Ini macam saya kata tadi. You kena make people, jangan buat orang tu tunggu-tunggu, tak tahu hala tuju. Lepas tu you bagi bits of pieces macam information, so that diorang akan jadi macam, diorang akan tertunggu-tunggu. Diorang bukan budak sekolah. Okay, so kita kena nampak, we have to hold the inspired, we have to be inspired through to go through the same direction and to carry the same vision. So itu sangat penting untuk ada one kind of platform to let people know this is the direction for MPP2, this is what we are planning to do, this is what we are going to achieve. Okay, nurture new relationship meaning you have to get to know more people di sidang lain. So when you walk dan sebagainya, di intent kalau ada physical tak lama lagi ke dan sebagainya, hint sikit. Okay, okay, jadi make new friends, macam good morning, good morning, good morning, hello, good morning, hello. Okay, so you kena make new relationship. So you have to empower your people. Lepas ni you have to, macam you nak buat program dan sebagainya, you have to start empowering your people, bagi jawatan dan sebagainya, monitor them, trust them, give them room to give ideas dan sebagainya, with the intention everyone MPP2 ni, your main intention is to grow people under you. This is the platform to grow people, right? So kalau you ada that intention dan kalau you ada that intention, you tak payah cari, automatically you are going to be seen as a great leader because you are going to give impact and you are giving people platform to grow. Itu sebenarnya seorang leader ni, dia kena bagi orang rasa yang people grow under them. So you tak payah fikir, oh aku nak orang nampak aku sebagai ketua yang bagus, aku nak orang nampak aku sebagai leader yang bagus. Tak payah. When you do that, when everything that you do is to help people to grow, to help people to find their niche, strength dan sebagainya, automatically you will be seen, you'll be acknowledged as a good leader, right? Be professional always and embrace the change. Kalau you terpaksa jauh sikit daripada kawan baik you, dah kurang banyak masa nak spend time dengan diorang semua, that is part of the responsibility. And when you embrace the change, people surrounding you pun akan turut embrace the change. Tapi kalau you macam tu lah, sibuk lah MPP ni, aku tak ada masa dah lepak dengan korang. Jadi kalau you pun resistance toward the change, orang-orang pun tak support you. So you have to be seen embracing the change first before people can accept that. Okay, saya ada lagi 2-3 slide tapi saya rasa cukuplah setakat ini sebab saya macam dah ambil masa orang lain banyak, 15 minit dah extra. So sekali lagi, saya harap session saya hari ini sedikit sebanyak membantu anda. So this is a very good platform sebelum you masuk untuk apa? Untuk lapor diri. Oh, okay, ni maksudnya dia orang suruh saya bercakap last lah ni. Okay. Ni last pula. Okay. Last, how to communicate effectively with your peers. First, you can discuss expectation, being open to receive feedback, non-confrontational, always calm and use, okay. Calm and using soothing intonation ni, dia berbeza daripada you
macam lemah, tak bermaya dan lembik. Berbeza. So you kena tahu bila you nak macam ni. Tenang tu tak nak. Okay, saya cuba tenang Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita akan membincangkan itu tenang. Bukan macam Assalamualaikum semua. Okay. Okay, beza tak? Beza. So you kena sentiasa nampak beza tu. Padahal cakap benda yang sama. So you kena drive. You boleh tahu sebenarnya you semangat atau tidak. You boleh tenang tapi you masih kena bersemangat. But people tak get it. So adik, saya tahu anda nak jadi seorang pemimpin yang tenang. Saya tahu. Tapi kadang-kadang ketenangan anda itu drag energy of other people. Okay. So saya suka ketenangan anda, tapi you have to inject some energy di dalam ketenangan anda. Try to polish on that because you ada a good traits as a leader. Because the way you cakap, you selalu inspire, you selalu bagi ruang untuk kawan-kawan, you selalu bertoleransi dan sebagainya. But the energy level is low. So improve on that, okay? Baik Puan Rin, thank you. Ini beza. Kalau tidak, you macam, okay, terima kasih Puan Rin, okay. Ini tadi beza. Okay Puan Rin, kasih. Beza. You dah start nampak lain, impactful. So always remember in mind, you boleh tenang. You boleh sentiasa tenang. You boleh guna soothing information. But kena, energy tu kena ada dalam diri you. Okay, always respect and listen and use non-threatening language tu macam cakap, tak apalah kalau korang tak nak buat, kita orang cakap lah kat SKP My. Itu memang malam you tidur esok pagi memang kena bunuh lah kot. Tengah malam tu, kawan dah bunuh lah. Okay. So don't do that. Jangan rosakkan relationship with your friends semata-mata nak jadi MPP yang hebat. Sebab tak ke mana. Tak ke mana. You ada lagi 30 tahun dalam servis. So it's very important to maintain a good relationship and at the same time making good impact rather than you nak tunjuk you ada power, you nak belagak yang you now have more access to SKP My dan sebagainya. So it's not going anywhere, okay? Okay, tak payah tukar slide dah, boleh tutup slide je. Start. Okay, itu sahaja daripada saya. So I hope that I'm giving a bit of manfaat pada anda semua today. Pagi tadi tu saya bukan marah, saya just nak inject energy sahaja. Sebab serious, the energy level was very low. You tak boleh macam tu because you as a leader, you pergi office pagi-pagi, you nak keluar daripada rumah you dah kena macam you dah kena be ready untuk ada energy tu. Okay, saya tak nak bercakap banyak. Memang nak ambil masa orang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saja. Terima kasih Puan Rin. Thank you Puan. Terima kasih Puan Rin. Thank you. Sorry Fira.